Hello little lovers! Welcome to LA Learning Video. My name is Hepi, and today we are going to learn about conversations related to school. Jadi hari ini teman-teman little lovers, kita akan belajar mengenai percakapan-percakapan, baik itu pertanyaan maupun jawaban yang berhubungan dengan sekolah. Jadi ketika kita membicarakan tentang sekolah, nah kita akan membutuhkan ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari pada video kali ini. Okay, so let's start with the very beginning. Biasanya pertanyaan pertama ketika kita membicarakan tentang sekolah adalah kamu sekolah di mana? Like that, right? So, kamu sekolah di mana? Kalau dalam bahasa Inggris, ketika kita menanyakan kamu sekolah di mana, kita tidak memakai where is your school. Kenapa tidak? Karena kalau kita menanyakan where is your school, itu artinya justru menjadi di mana letak sekolah kamu. So it's about the direction and about the place, the location of the school. Tapi kalau maksud kita adalah kamu sekolah di mana, maksud kamu sekolah di sekolah apa, right? In what university or in what school? You ask, where do you go to school? Where do you go to school? So, next time if you meet someone new, kemudian you want to know where they go to school, you ask, where do you go to school? Of course, the word school itu bisa diganti dengan university misalnya. Where do you go to university? Seperti itu. Kemudian, I lovers, apabila orang yang kita tanyakan ini adalah, kita tahu bahwa orang tersebut sudah lulus, sudah selesai sekolahnya, but we want to know di mana dulu dia bersekolah, right? So you ask that sentence in past tense. Jadi kalian menanyakan pertanyaan tersebut sama saja tetapi menggunakan past tense. So you ask, where did you go to school? Where did you go to school? Like that. Another way to say it, salah satu cara lain untuk mengungkapkan pertanyaan yang tadi adalah dari mana kamu lulus atau kamu lulusan mana, seperti itu. So to ask that, you simply say, where did you graduate from? Where did you graduate from? Atau teman-teman juga bisa mengganti where-nya menjadi what university atau what school atau what high school. So for example, what university did you graduate from? What university did you graduate from? Like that. Very good. Nah, ketika itu adalah cara ketika menanyakan kepada orang lain mereka sekolah di mana, right? Tapi kalau kita mau memberikan informasi tentang di mana kita sekolah, so you just have to change that question into statement. Tinggal diganti menjadi sebuah pernyataan. So for example, I go to ABC University. I go to ABC University. Ketika kita mengatakan I go to, kemudian diikuti dengan nama sekolah, say ABC University. Nah, I go to di sini bukan berarti pergi, tetapi saya bersekolah di university, di ABC University, like that. If you have already graduated, you can say I graduated from ABC University. I graduated from ABC University, like that. Very good, little lovers. So that is how you ask about the school, what school this person is going to, or what school this person went to. So now, setelah kita membicarakan tentang sekolahnya, biasanya hal lain yang ditanyakan atau dibicarakan ketika kita bercakap-cakap mengenai sekolah adalah jurusan. So major, right? So to ask someone, untuk menanyakan seorang apa sih jurusan yang mereka ambil, you can simply say, what's your major? What's your major? Atau you can also say, what major are you in? What major are you in? Or another way to say it is, what do you study? What do you study? So, kalian bisa tanya, what major are you in? Oh, I'm in accounting major. Or what do you study? I study law. Like
that. So basically, ketiga pertanyaan tadi adalah digunakan ketika teman-teman mau bertanya kepada orang lain mengenai jurusan yang mereka ambil. And again, if you want to tell someone your major, ketika teman-teman mau memberitahukan major atau jurusan teman-teman, kalimat pertanyaan tadi tinggal diganti menjadi pernyataan. So you can say, I'm in the accounting major, atau I study law, like that. Okay, very good, lovers. So that is major, right? Kemudian hal lain yang biasa kita bicarakan juga adalah tingkatan atau year atau tahun, right? Grade or year. Biasanya untuk menanyakan tahun atau menanyakan tingkatan sekolah seseorang, you can say, what grade are you in? What grade are you in? So what grade are you in basically means kamu kelas berapa atau kamu tingkatan berapa. So usually this is used for elementary to high school student. Biasanya digunakan ketika berbicara dengan pelajar yang masih di sekolah dasar sampai dengan SMA, right? So you ask them, what grade are you in? Kamu kelas berapa? Jawabannya is simple. You can say, I'm in the 6th grade. Saya kelas 6, like that. I'm in the 7th grade. Saya kelas 7, like that. Nah, tapi kalau misalnya lawan bicara teman-teman adalah seorang yang sudah sekolah di university, sudah berkuliah, biasanya kalau di kuliah itu tidak ada tingkatan grade, right? But instead, kalian bukan menanyakan grade, tapi menanyakan tahun. Sudah tahun berapa? So, you just changed a little bit the sentence into, what year are you in? What year are you in? So, what year are you in? Ini artinya kamu sekarang sedang berkuliah di tahun berapa, like that. So, you can say, I'm in the 3rd year of university, or I'm in the 1st year of university. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau menanyakan grade atau menanyakan tahun atau tingkatan kepada pelajar SD sampai dengan SMA, you can say, what grade are you in? Tapi ketika menanyakan itu kepada university students, berarti yang ditanyakan adalah what year. What year are you in? Lalu ketika teman-teman menjelaskan atau memberikan informasi mengenai tingkatan atau tahun teman-teman, kalian harus menggunakan bentuk ordinal. Bentuk ordinal itu maksudnya first, second, third, dan seterusnya. Contohnya, kalian mau bilang, saya sekarang kelas 10. Kalian tidak bilang, I'm in the 10th grade, tetapi 10-nya ini harus menjadi bentuk ordinal, bentuk tingkatan, menjadi 10th. Kelas 10, kelas ke-10 jadinya seperti itu. Kemudian begitu juga ketika kalian mau membicarakan tentang tahun. Saya saat ini sedang bersekolah di tahun kedua di university. Jadi kalian bilang, I'm in the 2nd year. Bukan I'm in the 2 year, bukan tahun 2, tapi tahun kedua. So, the 2nd year. Remember, ketika kita membicarakan tingkatan dan kelas dan tahun yang berhubungan dengan sekolah, harus selalu menggunakan ordinal numbers, number tingkatan, angka-angka tingkatan seperti first, second, third, dan seterusnya. Okay, very good. Now, setelah itu, setelah itu yang biasanya ditanyakan selanjutnya atau topik yang muncul ketika membicarakan tentang sekolah adalah tentang kelulusan, right? Kapan lulusnya? Ketika kita berbicara dengan orang yang sudah kita tahu bahwa mereka sudah lulus, you can ask that in past tense. You just have to ask, when did you graduate? When did you graduate? Kapan Anda lulus? Ketika orang tersebut memang sudah selesai sekolah, right? When did you graduate? Kalian bisa memperjelas kalimat tersebut dengan menambahkan tingkatan sekolah apa yang kalian tanyakan. So for example, when did you graduate from university? Kapan kamu lulus dari universitas? Atau when did you graduate from high school? Kapan Anda lulus dari sekolah menengah atas? Seperti itu. Kemudian when di sini juga bisa diganti dengan what year. What year itu artinya tahun berapa. Basically means the same. So you can ask, instead ask, what year did you graduate?
Or what year did you graduate from high school? Jadi artinya tahun berapa kamu lulus dari SMA. Seperti itu. So, that is how you ask someone that already graduates, right? Ketika kalian bertanya kepada orang yang memang sudah lulus sekolah. So that is what you ask. However, ketika kalian bertanya tentang kepada orang yang masih sekolah, misalnya dengan sesama students atau dengan kakak kelas seperti itu, dan kalian mau nanya kapan kamu akan lulus, right? So you have to ask, when are you expected to graduate? When are you expected to graduate? Nah, karena di sini kita membicarakan tentang future, right? When are you expected to graduate? Kapan kamu diharapkan lulus? Kenapa kita tidak menggunakan future tense aja seperti when will you graduate? Like that. When will you graduate is not technically wrong. Sebenarnya tidak secara teknis tidak salah, tetapi the thing about it is that we might not be sure. We might not be 100% sure when we will graduate, especially in university. Memang misalnya jenjang pendidikannya normalnya adalah 4 tahun, tapi kita tidak bisa yakin 100% bahwa kita akan lulus dalam waktu 4 tahun tersebut, right? That is why instead of asking when will you graduate, kita menanyakannya when are you expected to graduate? Kapan Anda diharapkan lulus? Like that. When are you expected to graduate? Nah, jawaban untuk pertanyaan tersebut bisa bermacam-macam. So you can mention the year. For example, someone asks, when are you expected to graduate? I'm expected to graduate in 2022. Misalnya, I expected to graduate in 2022. Atau teman-teman juga bisa mengganti nomor tahun tersebut dengan ungkapan waktu, misalnya next year. I expect to graduate next year. Seperti itu. Atau kalau kalian mau bilang, saya rencananya akan lulus 2 tahun lagi. Seperti itu. So you just say, I'm expected to graduate in 2 years. Dalam waktu 2 tahun. In 3 years. Dalam waktu 3 tahun. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa sedikit bermacam-macam. So, that is when you ask someone about the graduation, like the time of the graduation. Kapan mereka lulus atau mereka akan lulus, right? Kemudian, hal yang selanjutnya biasanya ditanyakan adalah terutama kepada orang lain yang masih sekolah. Biasanya berhubungan dengan graduation juga adalah apa rencana mereka setelah graduation. Apa rencana setelah kelulusan? So, setelah lulus ini mau kemana? Mau kerja kah? Mau melanjutkan sekolah lagi kah? Seperti apa? So, to ask that question, you simply say, what is your plan for after graduation? What is your plan for after graduation? Another way to say it, what do you plan to do after you graduate? What do you plan to do after you graduate? You can just also ask it in a different sentence, like what are you planning to do after you graduate? What are you planning to do after you graduate? So basically, bentuk pertanyaan bisa bermacam-macam, tetapi elemen yang penting adalah ada plan and after you graduate, rencana setelah kelulusan. So again, you can ask, what are you planning to do after you graduate? Atau what do you plan to do after you graduate? Or what is your plan for after graduation? Like that. So biasanya itu untuk membicarakan tentang rencana setelah orang tersebut lulus dari sekolah. And to explain your information about that, you just have to change the sentence, the question into statement. Ketika kita menjelaskan hal tersebut mengenai diri kita sendiri, tinggal diganti menjadi statement. So you can say, after I graduate, I'm planning to blah blah blah. After I graduate, I'm planning to blah blah blah. So for example, after I graduate, I'm planning to go job hunting.
Setelah saya lulus, saya berencana untuk mencari kerja. After I graduate, I'm planning to go job hunting. Or after I graduate, I plan on building my own business. I plan on building my own business. Saya berencana ingin membuat usaha sendiri, like that. So that is basically all the questions or that you will talk about, and the topics that you will talk about when you talk about school. So now let's take a look at an example conversation, right? So this is a conversation between two students who have never met before and just met in a seminar. Jadi ini pembicaraan antara dua students yang baru bertemu di sebuah seminar. Oh, excuse me, is the seat taken? Oh no, okay, thank you. My name is Peter, by the way. What's your name? Oh, I'm Lucy. Nice to meet you, Peter. Nice to meet you too, Lucy. By the way, Lucy, are you also a student? Yes, I'm a student. What university do you go to? Oh, I go to ABC University. Oh, really? I go to that university as well. Oh, I've never seen you around. Me too. What major are you in, Lucy? Oh, I study law. How about you? I study accounting. Maybe that's why we never met before. And what year are you in, Lucy? I'm in the 4th year. Oh, so you're going to graduate soon? Yeah, I'm planning to go. I am expected to graduate next year, actually. And after that, what will you do? What's your plan for after graduation? Well, after that, I'm planning to take a bar exam and then become a lawyer. What about you, Peter? Well, I'm still in my 3rd year in university, so there are still a couple of years for me to graduate. But after that, I'm planning to continue to my master's degree. Oh, that's impressive. Thanks. By the way, Lucy, do you have plans after this seminar? No, why? Do you want to get a cup of coffee with me? Sure, why not? Okay, so that is basically a sample conversation on talking about school. So we see in that conversation, we have these two characters, Peter and Lucy, and they both exchange information about their school, where they go to school, what major are they in, and also the graduation and the year, what year are they are in, and also when they will or they are expected to graduate, and also the plan for after graduation. So that is basically it, everybody. So thank you so much for watching, and don't forget to always practice, and practice, because that's how you get better. And I'll see you in the next video with more English material. Bye bye.